кісіміз осы. Жаңағы келген оның алдындағысы француз ақпарат агенттігінің журналист. Ал енді мына келіп отырған кісі өткенде біз сіздерге күні бұрын жариялаған Foreign Policy журналының басылымының журналисті. Аты жөнің Рик қой, Рик. Ал қасында жаңағы осы қазақстандық қарындасымыз, Айгерім қарындасымыз. Айгерім, сен аудара аласың ғой, болды. Міне, Айгерім тіке ағылшынша, қазақша сіздерменен сұхбаттаса алады. Бізде бүгінгі жоспарда екі адамды маңызды ақпарат қылып көрсетеміз дегенбіз. Біреусі анау Қытайдың түрмесінде полиция болған адам, екіншісі жаңа Қытайдың түрмесінде 1 жыл 7 ай болған адам. Енді соны мына кісілерге көрсетеміз дейміз. Біреу жаңа докторханаға кетті, білесіздер. Жаңа енді ана екіншісі келе жатыр қазақы жылдамдықпен. Сағат 10 дегенбіз, міне 12-ке туралап кеп қалар. Тойға шақырды деп ойлап қалса керек. Кешігіп келетін. Келе жатыр. Енді қалғанымыз мүмкін болса, сол біртіндеп жаңа бұна кісілерменен сұхбаттастыруға тырысамыз. Бар, ана Гауһартада бар. Rick, let me introduce. And these people is all gathered every day like this. Every day we will receive more than 100 and almost 150 Kazakhs who visited our office, and all of them has that kind of situation. Loved ones, family members arrested and detained at re-education camp. That's the first fact. It is very popular. And the second fact is that kind of people who inside is tortured and sentenced, just like this young lady born at 1993 and finished from the Xinjiang Art Institute, and she is a very famous painter, because she painted about the Kazakh life, nomadic life, and sentenced for 3 years, and now get met inside the re-education campus. And so many people is inside, just like this. This gentleman is retired from one of the local government. After then, he immigrated from China to Kazakhstan with his 2 sons and wife, in one family 4 persons. And because that's the crime in China, sentenced for 10 years. And so many people just like this, in one family, 20% disappeared, 3 sons. This is Mrs. Khalida Akatkan, and the 3 sons arrested and detained, and their wife, 3 daughter-in-law arrested also, and the re-education camps, and their 14 grandsons and granddaughters now disappeared. Nobody knows. And so many people like this. And this gentleman is one of the disabled person. Disabled, and his and his right legs is not working, and also at re-education camps. Even his father, mother, and even his wife, and this is his wife, even his 2 sons is already at Kazakhstan. And so many that kind of person. Is next special one is about that lady. That lady is forced to work one black factory after almost қанша уақыт түрмеде болды? 1 year and 6 months stayed at re-education camps. After then released from camps, now forced to work in that black factory. After then her mother is non-stop published so many video applications and write so many applications. Released from black factory, but now forced to working one local government without salary. And that's a very famous person. That's a very famous person. She is working that Xinjiang television, and she is a filmmaker, producer. Аты Изатолла Сайрангул. Now қанша уақыт болды түрмеде? 1 жылдан 5 ай. And 1.5 years staying at re-education campus. And her crime is she gave her mobile SIM card to her mother, and that's the crime. Now arrested, also stayed at re-education camps. And filmmaker, one of the very famous producer in Xinjiang, Kazakhstan. And that's a very famous writer, poet, compositor, and a musician. Published so many books. And his Khairat Ahmer, and his 3 sons,
and the 3 daughter-in-law, and the 12 grandson and the granddaughter, and his wife in one family. All of them already immigrated from China to Kazakhstan. Now he's staying under the house arrest without any reason. And that's gynecolog. And her crime is she prayed and now forced to work in black factory without any salary. And the sentence қанша жылға сотталды? And the sentence for 20 years. Sentenced for 20 years. Так, қазір. Міне. And that's in one family 4 person arrested. And the 4 of them, all of them is Oralbay family. All of them is Oralbay, Dilshat Oralbay, Bagila Oralbay, Jurat Oralbay, Baktugul. And the 2 of them, this is a writer and editor, translator. And he made so many translated the film. And he is the editor of one of the famous newspaper in Quito City. Ili Kazakh Autonomous. And the 2 editor, 2 writer also arrested. And in one family 4 person arrested. Бұл кім? Қолының әкімі болған 19 жылға сотталып. And that's one of әкімді не дейді Айгерім? Жоқ, ауданның әкімі. The county's governor. Kazakh governor worked at the Toli County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture as governor. The very famous person. Now arrested and sentenced. қанша жылға? 19 years. Sentenced for 19 years. Without any crime. Кім? Айтуған Тұрлан. Бұл кім? Ағам баласы. Бұл не жұмыс? Қамап отыр. 11 ай болды қамауда. 11 ай болды. Немене не? Діни істерді басқарғандағы бала. Кезінде. And he worked that local government and local government and that bureau, the religious bureau. And also sentenced. Аға әкемді сауын сақшылары ұрып больницаға жатқызып жатты. Декабрьдің басында болған екен. Кеше наққа бар келді аға, менде несі бар? And that old man, he is the director of the Communist Party College, you know, in China. There one college is called Dangxiao. Dangxiao is teaching the governors. And released from campus, and that college is changed to re-education campus. And at the November, that old gentleman tortured and kicked, punished by the Chinese police. And because he said, just ask your daughter, and that's her daughter, and said, let you stop your daughter writing, publishing that kind of application video in China. Ал, тұра тұрыңыздар, мен ретімен өзім біліп отырып алып келейді. Так, мына кісі имам. Бақытқан Мырзан, the former imam. He worked as imam, one mosque by the permit of Communist Party and by the license of government, but now arrested and sentenced without any reason. And I have to say, all the imams in Xinjiang, 90% Kazakh imams already arrested and sentenced. No one alive. Так. No. Келініңіз. Adiba Kairat stayed at re-education camps more than 1 year and now forced to work black factory. And all her family members now at Kazakhstan. And didn't allow her going back to Kazakhstan and work in black factory freely. And that's Ahmed Davlen. Bu kişi ne жағдай? Семьясымен әкеткен әйелі бірақ қолаудан келіні ұлымен бірақ кіргізіп кеткен. Келіні ұлы. And this old gentleman, 78 years old. And all his family members now arrested and at that re-education camps. He's 70 years old, that gentleman named Ahmed Dawen, and his son and his son's wife. All of them in one family, all of them arrested. Бұл кісі қазір неде ме? That Aygul Makin
And his husband and his all family members already immigrated from China to Kazakhstan. But when she visited China, arrested and stayed at re-education campus. After their family member published the applications, released her, but now under the house arrest. And that's why. Maybe everybody know about 2,000 ethnic Kazakhs released from campus. That's not good news, and that's that situation. Released from little jail. We call the re-education campus little jail. Released from little jail, but not released from big jail. The big jail is People's Republic of China. And even all her family members, husband and the children already immigrated from China to Kazakhstan. And now one family separated to two countries, and their family happiness destroyed. Very sad. And this, бүгісінде түрмеде болды ғой, е? Үйғамақта. And this old lady staying under the house arrest. Her husband, that gentleman, and her two sons, all family members, only two sons. And the 3% at Kazakhstan, and this old lady now staying under the house arrest. Сіздікі ғана? Мынау ма? Жаңа құжаттарыңыз ғана әлгі таяқ немне операция жасаған. Жоқ, ол емес екен ғой. Әлгі операция жасаған 100 мың. Жоқ, ол кісі қайда кетті мына кісі? Сіз звондаңдаршы мына кісіні. Айтам. And that's the person. All one family separated the two countries. Her husband and with son staying at Kazakhstan and already immigrated, and she is a former teacher. After then, when she visited China, arrested her and her daughter and put her to re-education camps and didn't allow her going back to Kazakhstan. And that kind of situation. And that's a very bad situation about this. This lady arrested and tortured and now paralysis. I get paralysis, paralyzed. Paralyzed, paralyzed. And now she is staying under the house arrest. Қанша уақыт болды түрмеде? 9 ай. She stayed at re-education camps 9 months. But her name not under the list. She arrested her, and the re-education camp put her only one room, only one person. Nobody know about her. And because бұның бастығының несі ғана суреті. Because she is a nurse. She is a nurse working at the local hospital, and her boss, the governmental hospital's boss, they have one conflict between her and write the application on her and that gentleman. Атығым? Sharuili, one of the local governmental hospital's director. And the Sharuili write the application on this Kazakh nurse, and after then arrested her and put her only one room, one person. 9 months, nobody knows. In one day, only one moma. You know, moma is Chinese bread. In one day, and a glass of water, only one moma. Nobody knows. Now, punished, tortured. After then, she have to make one operation on her body. Беліне операция жасаған. And the cost almost 100 Chinese yuan. Now he's paralysis, staying under the house. Nobody take care of her, and her husband is in here. And all this information shows that. Бұл не істемеді? Кім? Мұнан туысы кім? Бұл кісі не болды? Arrested without any reason, stayed at re-education camps almost 1 year, after then sentenced secretly for 15 years. Kamza? Saylam Koja? Saylım Koja. Kamza Saylım Koja.
Қайтадан алып кетті. Zulparnaulu Nursharif stayed at education camps 1.5 years. Now disappeared. No any reason. Із-түссіз жоқ, қашан ұсталды? Disappeared the person arrested by Chinese office. Nobody know where and when. Maybe 3 months passed that. Disappeared in China. Мына кісі не болды? Мына әлгі сенің жеңгең. Үйғамақта отыр қазір. Мына үйғамақта. Released from campus under the house arrest. And the 9th January released from campus. Stayed inside 1 and 3 months. 1 year and 3 months. Мына екеуі? Иә. Бұл сенің көкең ғой? Иә, көкем мен жеңгем. And his uncle and the uncle's wife. Also, 2 жыл болды ана әйеліне. and this lady stayed at re-education camps for 2 years without any reason. Ал мына кісі кім? Қазез ақыл әлгі Санжыдағы имам. And that's a very special case. He is a very famous imam in Changji prefecture, and he arrested by Chinese officials, and he get mad inside. Жынданып кетті деген не дейді? Құтырды, ауырды, жынды, 4 жылда отқаныға түсіпті. Анда жайды отқаны. Get mad дей ма? Mental problem. Because everybody knows inside all the Kazakh imams forced to eat the pig meat and forced to drink unknown alcohol. And after then only 20 days he going to mad and sent him to that hospital, the mental hospital. And when he released from the hospital and sent him to his house, and he similarly is going to well, and after that day his house is located outside and his wife disappeared, and he called it from inside to his house. My wife is disappeared, I'm located inside, and all police and all his neighbor is opened the door, and after them found that his wife is died at one of the big hall. In big hall inside of his анау шалшық газы, метан газын жасайтын көлшік бар ғой. Метан газын жасайды. Соған әйелі өліп қалған. Жоқ, сол көлшікке түсіп құлап өлген. Сосын Қытай полицейлер әйеліңді сен өлтірдің деп, мына кісіні қол аяғына кісенді көзір салып тұтқындап алып кеткен. Енді бұл имамды сол тұтқындағанда әлі анықталмаған дело ғой. Әйелін бұл өлтіргені белгісіз, себебі бұның үйі сыртынан құлыпталған. Үйінен сыртынан құлыпталған. Бұл ішінен звондап көршілерін айтып, полицейлер кеп есіктің құлпысын шағып отырып, мына имамды құтқарған. Содан кейін бар бұлар 2-3 сағат іздейді. Сөйтсе, әйел жаңа көлшікте өліп қалған. Сол. Енді келіп бұны анықталмаған дело, бұның жала екендігіне бір дәлел. Полицейлер дереу келіп бұның қол аяғына көзір салып, жаңа бүкіл ауылды аралатады дейді, сен өз әйелін өз өлтірген деп. Масқаралайды дейді анау культурный революциядағы мәдениет зор төңкеріс. Масқаралап, бұны әлі соттың шешімі шықпаған, әйелін өлтірген анықталмаған. Бірақ соны жаңағы қылмысты сол кезде бұны етіп, себебі бұл имам бұның халықтың алдындағы образын құрту керек, имиджін құрту керек. Сөйтіп бұл қазір түрмеде, енді сот ашылып жатыр дейді. Бұған 30 жыл жаңағы кесіп жатыр дейді, 30 жылға. Мына кісі кім? Ана бір туылған күнде. That's a very big special news. This gentleman joined one birthday party. In that birthday party, because they has one WeChat group, you know, WeChat app. They have WeChat group, and they joined one of their family members' birthday, and the 20%, all of them who joined that birthday is arrested. And
after then sentenced secretly without no one family member joined that court. And 20 bala, 20 of Kazakh young guy with their wives arrested and sentenced. Mına kişi kim? Kim? Ne жағдай? Өлем болады. Айтсаңызшы. 2017-8 айдың 5 күні түрмеге алып кетеді ғой. Құлжада. Құлжада. Қазақстанға келіп шыққан үшін. And she arrested almost 1 year ago and staying at re-education camps. Her crime is she visited Kazakhstan. And visiting Kazakhstan is crime in China. Қали Набиолла кімнің туысы? Не жағдай? Анда 2017 жылы 5 айда саяси үйренуге кіріп кеткен, одан 3 айдан кейін ауырып әкесі. Кіріп кеткен жоқ. Алып кетті. Өзі бісміллә мен үйренейінші деп бісміллә деп кіріп кетті ба? Алып кеткен. Әке-шешесі үрімжіге апарып ситиға басын салса басын деп ауыра береді. Сол ситиға басын салса миының қан тамыры қатайған, миынан шығады. And he arrested and put to the education camps and tortured inside. They have some damage in his brain. After check and sending him to hospital. Her son arrested and stayed at the education camps 1 year. Released, now staying under the house. Жетінші айда ауырып әпілесе болды, сол түрмеде жатыр. And he make one medical operation at the July 2018 inside the education. Қай жерінен? Бүйрегінен әпілесе болды. 22 алған оны қайтып. Again, actually, Make one his kidney. Соны қысқа нұсқа бір қағазға жазып жапсырып қойсаңыз артына. Бүйтіп оқи салам ғой. Мына сізде не жағдай? 8 ай болды. 8 ай болды. And this gentleman's two brothers. Both of them arrested and stayed at re-education camps as long as 8 months without any reason. Бұлар кімдер? 15 жылға сотталды. Нұрзада Жұмакам arrested and sentenced for 15 years without any reason. Мынау кім? Менің бауырым Шалқар Ералы. 2017 жылы 11 айдың 14-і саяси лагерьде ашылды, содан әлі шықпады. Şalkar Oralı arrested at 14th November 2017 and also stayed at re-education camps from the November 2017. Mına kişi kim? Aha. And her mother arrested and stayed at re-education camps. Now under the house arrest, released from little jail but not released from big jail. Кіші түрмеден шықты, үлкен түрмеден шыққан жоқ деп айтып жатырмыз. Үлкен түрме Қытай ғой. Қытай өзі бір үлкен түрмеге айналды. Ал Нұрқия күйеуіңдачы? Yeah. And our operator's father is arrested in China 2004 and sentenced for 13 years and released from the jail 2017. After 3 days, also arrested by Chinese officials and put him to the re-education camps. And 1 year passed, released from campus a few weeks ago, and now staying under the house arrest. And all his family members, wife and one son and one daughter is staying at Kazakhstan and didn't allow him going back to Kazakhstan. And this gentleman, Rakhijan Zainullah, and his crime is being spying for Kazakhstan. And he is uneducated person, only studied the 3 class. And he even can't write his name. And the Chinese officials arrested him as a Kazakhstan spy. Because if Chinese national security arrests one Kazakh as a spy,
and the government, we all pay for the policemen and the court so big money. And after they arrested this guy, the Bortala Mongol Autonomous Prefecture built one big police office for the national security. And before arresting him, the police and the national security staying in one office. But after then, they said that the national security is very important and they give them the independent office and all the officials get one car from government. Мына кісі кім? Ау, не жағдай? Абдыкадыр Нұрметұлы 2017 жылы 12 айда ұсталды. Содан 2018 жылы 12 айда шығып, содан кейін жаңағы жергілікті полициялар ұрылған ба, соққан ба, сондай мәселелері бар екен. Қатты ауырып, соның жеке бөлмеге өзін айырым жерге шығарып қойды. Одан кейін біздің ауылдастарымызға осында шыққан адамдардың пенсиясына сол жерде өтпей қалған үйлерді ұсынысқа етті. Жаңағы үйлерді соларға алуға мәжбүрледі. Бірақ менің әкем ішінде бар ма білмеймін. Abdikarim kim? Абдыкарим Нұрмет. Abdikarim Nurmet arrested at December 2017 and released from campus after 1 year, the December 2018, and tortured inside, punished, tortured, kicked by Chinese officials, now and lost his now staying at under the house arrest. And the Chinese official, and he is a pensioner, and he is a former teacher, retired from school, and the Chinese officials forced him to buy the house from that village against his willing. Forced him to buy that any kind of house. Кім? Нұрқияның күйеуі. Қанша уақыт болды Қытайда? Нұрқия? 9 содан бері. Содан бері қарай. Қазір үйде. And 12 айдың бір күні кестең семьяға кестең кетіңдер депті де төмен жағы жібермей жатыр. And one family separated to two countries. And Mrs. Nurkia. Тұрыш орнынан. And that's Mrs. Nurkia. Now one family separated to two countries. And his husband now staying under the house arrest in China. And his wife is staying at Almaty, Kazakhstan. And the Chinese embassy at Almaty treated Mrs. Nurkia, said, we will give freedom to your husband soon, but please just stop publishing that kind of application video. And Mrs. Nurkia believed the Chinese embassy at Almaty, but seni konsul aldағаннан бері қанша уақыт болды? And almost 6 months passed, no any information from her husband. The Chinese embassy at Almaty treated all the people and asked, stop interview by foreign media, stop writing applications, stop publishing application video. But after then, almost 6 months passed, no any information. Мына кісі ме? Бұл не жағдай? Паспортын бермей жатқан. Мына әлгі Siz деген андағаны сөйлесе аламыз. Андағы 1 жыл болды, сол жаққа барып пенсиялық болатын, паспорт бермей жатыр. кім бұл? Чолпан. Жоқ, кіміңіз? Менің әйелім. And his wife. Because he retired from China, and when she went to get pension from China, arrested her, now staying under the house arrest 1 year. And his wife, one family separated to two countries. And he can't visit China because Chinese officials didn't give him Chinese visa and didn't allow her going back to Kazakhstan. Мына кісі кім? Нұрқия Абылқасым. Руфия. Мына соның әкесі ме? Шықты. Бірақ үй қамақта. Руфия қайда? Жолда. Arrested, stayed at re-education camps, now under the house arrest. Бұл кісі кім болып істемеді? Қызым ғой. Түрмеден шыққанымен зорлықты түрде Қытайдардың немесіне шағанына бүйір өттіріп жатыр екен. Өзінің бүйрегінде тас бар, әпірес істеймін дейді. Бұл кісі кім болып істеуші еді? Тегінде демалысқа шығып кеткен ғой, пенсияға шығып. Неден? Өкімет штат комитетінен.
Бірақ енді оның қатысы жоқ. Сонда Бұл кісі түрмеде болған жоқ, е? түрмеде болып шығып, бір жыл жатып, осы 10 күн болып шыққаны. Енді қайтадан университет жатыр. She arrested and stayed at re-education camps 1 year. After then released, now after then forced her to working at re-education camps and teaches a prisoner dancing. And now she is a dancing teacher inside. Teach people in prison dancing. That's very. Мына кісі нөл қылық па? Мына кісі кімдікі? Екеуі бір, е? Мынау да жаңағы түрмеден шықты ғой, е? Also released from campus after 1 year, now staying under the house arrest. Анау ініңіз ғой, е? Бұл кісі 5 жыл түрмеде отырды, е? 4 жыл түрмеде отырды, 2 жыл саяси үйренді, мұғалім болды, әзір үй қамағында тұрайын. And that's a very special case. This gentleman visited Beijing with 14 ethnic Kazakh nomads. Because the 14 ethnic Kazakhs, all of them has thousands of hectares grasslands. And the nomadic people in China, they have so many thousands of hundreds of hectare grasslands. But Chinese government went to occupy these grasslands. And they want to make a little money for the owner, but they has documents for 40 years and 35 years. And somebody has 45 years the ownership documents given by the Chinese government at the Deng Xiaoping time. And this guy finished from Shanghai, high educated, and he well know Chinese law, and he gathered the people, organized them, and 14% write the applications, and they went to visit the Beijing local government, the Central Chinese Communist Party, and at that day, the Xinjiang police to Beijing and arrested the 14 of them and sentenced him for 4 years. Sentenced him for 4 years. After 4 years jail life finished, he released them after then also arrested and stayed at re-education camps for 2 years. And all those grasslands. Қанша гектар жер еді? 77.220 гектар. 77 мың, е? 77,000 hectares grasslands confiscated by Chinese officials. Without Қазақстан гражданы тағы жібермеді. and he already get Kazakhstan citizenship because before he arrest and before he already because we application to get Kazakhstan citizenship, and now under the house arrest. And мынау әлгі кісінің ұлы да? Болды, ол түсінікті болды. They have one information that one information that is Khairat Yusuf and his wife Damet Khan Kumar working one mosque as imam, and that imam's Chinese ID card is known, and also his wife's Chinese ID card known, and all of these families arrested and sentenced without any reason. And they working that mosque by the permit of government and by the license, and also arrested by Chinese officials also. Тағы кім бар? Тағы айттыңыздар ма бәрлерін? And all this information. Сізде не жағдай? Жоғалып кеткен, е? Информация. Ол туралы ешқандай ақпарат жоқ қой. Бұл енді сіздің туысыңыз ба? Ешқандай хабар жоқ. Қанша уақыт болды?
Men söyleyeyim. And all family members, without any reason, no any information, lost. And his mother and his brother in one family. Dead or alive, nobody knows. Al. Rick, and that former detainee, Gulzira Awel Khan, she will arrive soon. And she said 40 kilometers now, because she stayed at 100 kilometers away from Almaty, and she will arrive soon. And the next guy, before you visit us, we call it emergency, because she had problem. So maybe he also back, and I will arrange any kind of people meet with you. And if you needed to talk people or make a video record, any kind of them, or one by one, or privately, or in this room, I will arrange. If you need some talk with the private, I will arrange one next room, because we have 7 rooms in our office. And now your time. Every day we have that kind of, every day. Yeah. We record video and publish in our YouTube channel every day. So every day, today is almost 30 new person. Today, 30 new. And except that 30 is more than 50 is old news. But the old news is they have one additional news. After publishing that kind of video, somebody called it from re-education campus, somebody sent the message via their relatives said, just to stop publishing video, just to stop writing applications. That kind of new people is also. But it is not included as that 30% every day. We publish more than 60 video in one day, every day. It's a new video. But more than 20 or 30 videos, that kind of progress in the information. Al endi қалғандарыңыз. Қалған екен мына қызымның әлі шықты ғой енді түрмеден. Содан кейін бұл демалысқа шыққан пенсионер адам кетіп қалуға тиісті. Бірақ оны жібермей жалғыз отыр ғой, жерде бала шағасы бар үйі. Айттым соны апа. Сонда ар жағынан телефонмен сөйлесті күйеуіменен. Мен алып келдім телефонның немесін, көшірмесін. Сонда айтады, сен күйеуім, сен де кел, баламды да алып кел, тез келіңдер. Дейді. Анада шақыртпа, ар жағынан Қытайда сөйледі. Сол енді зорлықпен істетіп отыр. Тезірек енді балаларына болу керек қой енді. Соны талап етіп отырмын. Жаңа айттым апа. Қазір мен бір нәрсені шешіп болайын. Ermek, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ermek ana Kanat is now staying under the house arrest, and she is оқып бітірдің е? She finished the university at Kazakhstan, and all family members at Kazakhstan, and her father released from camps, but didn't allow him going back to Kazakhstan. One family separated the two countries. Yes. Мыналарды алғызып тастадым. Бір жастар салыпты екен, анықтатып алғызып тастадым. Тағы не айтып дедім? Қазір айтамын. Отырасыңыздар. Алейкум ассалам. 1 минут мен бір сыртқа шыға келейін.